Le Cameroun est un pays doté d'une incroyable biodiversité et d'un formidable patrimoine naturel. Mais l'industrie de l'écotourisme peine jusqu'à présent à décoller. Aujourd'hui, sur Wild Cameroon, nous nous demanderons si l'écotourisme peut vraiment être à la hauteur de son potentiel et quel rôle il joue et pourrait jouer à l'avenir au Cameroun. Pour discuter de ce sujet important, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Oyebok Emmanuel, ingénieur principal des travaux de génie civil et directeur des sites touristiques, et M. Ludovic Abanda, promoteur du blog Visiter le Cameroun avec moi. Bonjour et bienvenue à Wild Cameroon. Avant d'entrer dans le vif du débat qui nous réunit aujourd'hui, je vous propose, chers téléspectateurs et chers invités, de suivre ensemble l'histoire du promoteur du blog Visiter le Cameroun avec moi, un passionné d'écotourisme qui a décidé de nous raconter ses aventures à travers notre pays. Ce qui me rend fier d'être Camerounais, c'est la beauté du pays. C'est un aspect que je connais bien. Le message que je voudrais faire passer à ma communauté, c'est que la Chambre, ce n'est pas un site touristique, tout simplement. Il faut voyager, il faut découvrir les endroits que tu n'as jamais découverts. Ça fait de vous forcément une meilleure personne. En fait, lancer le blog, ce n'était pas mon inspiration, parce que moi, je voyageais. J'ai un ami, Soso, il trouvait que je racontais bien les aventures que j'avais faites et il m'avait proposé d'ouvrir un blog. Et je me souviens même, il avait dit visiter le Cameroun avec moi. Pendant mes voyages, l'une des personnes qui m'a le plus marqué, c'est le docteur Aboubakari dans le parc national de la Benouille. C'est un monsieur extrêmement cultivé, dévoué pour la protection de la faune et de l'environnement. Le docteur Aboubakari m'a beaucoup appris sur la faune, comment reconnaître les espèces, comment se comporter en forêt. Il m'a rendu un peu plus cultivé, surtout dans les parcs de savane. Je me sens extrêmement privilégié parce que moi j'ai vu toutes les espèces au Cameroun, dans leur état, dans leur zone de vie naturelle. À quel moment je me suis intéressé à la préservation de la faune et de l'environnement? C'était après mon voyage au parc national de Cameroun. Parce qu'il y avait un éco-garde là-bas, Wilfried, il m'avait parlé du pangolin géant. Et moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Moi, je connaissais le pangolin commun. Et après, j'ai fait des recherches et très peu de personnes l'ont déjà vu. Et je me suis dit que si très peu de personnes l'avaient déjà vu, ça veut dire qu'il y avait un problème. Ça veut dire que les gens doivent beaucoup le consommer. Je ne les en veux pas tant que ça. Parce qu'elles ne savent pas réellement, elles ne connaissent pas les conséquences qui en découlent. De manger 3 pangolins en une fois. Maintenant, il y a une autre excuse que les gens disent. Ils disent, les riverains, qu'est-ce qu'ils doivent manger? Je suis désolé, c'est du vol, tout simplement. C'est pas en mangeant du pangolin que ta vie va s'améliorer. Bien au contraire, elle va se dégrader. Parce que si ton habitude alimentaire devient le pangolin, quand il disparaît, tu manges quoi?
Là, j'ai tout de suite compris qu'il fallait, à partir de ma communauté, au moins essayer au maximum de sensibiliser les gens. De leur faire comprendre que la faune, ça se préserve. Et qu'un animal vivant vaut mieux qu'un animal mort. Là, nous sommes à Épisode, à 60 km de Culturelle. C'est une plage particulière parce que c'est l'un des derniers sanctuaires de tortues marines au Cameroun. Chaque année, je viens ici au moins 2 fois, soit seul, soit avec des gens. Et chercher surtout à voir les tortues parce que c'est un animal que beaucoup ne voient pas, n'ont jamais vu au Cameroun. À court terme, j'aimerais faire au maximum des éductours. Et j'espère faire des éductours dans les parcs du Cameroun, c'est-à-dire faire des voyages à très petit prix, à budget du SMIC, pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire la visite d'un parc. Et qu'après, ça va devenir les ambassadeurs de la faune. Imaginez le Cameroun sans forêt, sans vie sauvage. Le pays des lions indomptables. Où vivrait le lion alors? Je pense que ce serait un désastre. Je ne préfère même pas imaginer. S'il fallait faire un vœu et que je suis sûr qu'il se réalise, j'allais souhaiter que le Cameroun prenne le rang touristique qu'il mérite. Et ensuite que la faune soit préservée au maximum. Ce reportage vous a été proposé par l'ONG Wild Aid dans le cadre de sa série de films sur les héros méconnus de la conservation, Mr. Oyebok. Let's start by talking about ecotourism in general. What do you mean by ecotourism, and can you give us some successful examples? Thank you very much for this opportunity for the Minister of Tourism and Leisure to talk about ecotourism. But first of all, I wish to express my gratitude to my minister, the Minister of Tourism and Leisure, for giving me this opportunity, and also to appreciate the promoter of Wild Aid as well as the NGO, the promoter of Visit Cameroon, and the Wild Aid organization for organizing such an event where we can talk about ecotourism in Cameroon. Ecotourism is a new concept. It is a form of tourism that focuses on responsible travel to natural areas for the purpose of conservation and improving the living condition of the local population. As a matter of fact, ecotourism is a strategy that promotes sustainable practices that minimizes negative impact on the environment and encourages or maximizes the positive benefits for conservation and socioeconomic development of the community. It is a concept that came up in the early 80s or the late 80s during the rising awareness of environmental issues in the world, and as well when mass tourism, conventional mass tourism, was presenting some negative environmental impact. So ecotourism emerged as an alternative strategy to preach the gospel of preserving the natural environment as well as the benefits to local communities. I think that is an important differences to make. Both of them are all tourism activities. Mass tourism is a form of tourism where we have a large number of tourists visiting particularly a natural environment, and they are not properly guided, they are not educated, they are not presented with the natural values of this environment, but they are visiting this area for their personal interests,
for their pleasure and other different reasons that they are visiting. Whereas ecotourism is a form of tourism which educates the tourist, and as well the tourists participate in the conservation of the natural areas that they visit by supporting conservation efforts. As well, it involves a scenario where local communities, they also participate in decision making of the areas where they are visited. The two difference that we have is that there is something in the environment called the carrying capacity of an environment. Every natural environment has what they call a carrying capacity, which above a certain number of persons visiting that local environment, we are going to face a biodiversity loss. So that is the difference that came between ecotourism and mass tourism. Thank you, Mr. Oyebok. Mr. Ludovic Abanda, we are talking about ecotourism. D'après ce que nous a dit Monsieur Oyebok, il y a une différence claire entre l'écotourisme et le tourisme de masse. Mais pour le public, on a du mal à cerner. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose concernant la définition de l'écotourisme? D'accord, merci. Je pense pour moi, l'écotourisme, c'est un tourisme respectueux de l'environnement, respectueux des interéchanges entre les êtres vivants du milieu dans lequel on fait le tourisme. Et comme on l'a si bien dit, il est question de faire un tourisme qui va laisser l'environnement intact et voilà, le site tel qu'il est. Merci. Let's turn our attention to the situation of Cameroon today. Our country has almost unrivaled biodiversity and potential, but it seems like the ecotourism sector remains undeveloped. Why is that? Thank you for this question, which is plaguing the private sector, the government, and even private operators. In fact, Cameroon is known as Africa a miniature due to its rich potential in tourism and ecotourism resources. Many studies have been carried out in a bid to investigate the factors affecting ecotourism in Cameroon. Private sectors, government, and even NGOs are questioning on this. Some of the studies blame the factor on government, and others blame the issue on the uncertainties of ecotourism. We know that ecotourism, in as much as it preaches positive benefits for the environment and economic growth, it is not very evident if the principles of ecotourism are not properly respected. It is for this reason that some economists hesitate to take upon the risk to make ecotourism a national strategy. However, some of the studies reveal that issues like accessibility to our biodiversity hotspots like national parks and reserves, forest reserves, are very challenging. Others talked about the absence of a synergy between the different government sectors and private operators that are involved in ecotourism activities. And lastly, others suggest that there is an absence from the point of view of government for a national strategy of ecotourism, which could be able to jumpstart the promotion of ecotourism in Cameroon. But we also like the park of Campo. What can we say about? Campo National Park is a biodiversity hotspot. That's a biodiversity hotspot. I talked about its rich biodiversity, wildlife, and species that are in these national reserves. So many activities are already taking place in this area. But that is not all about Cameroon. Cameroon have more than 21 national parks, and not to talk about forest reserves. So if we look at Campo National Park, we might be limited in our perspective. I think our question is to see how Cameroon, based on its
potential that we have should be able to compete with other economies. When we talk about economies that are dealing with ecotourism, we all know in the region and internationally. So Campoma National Park is already one of our focus, because the Ministry of Tourism, the Ministry of Forestry, together with the private operators, have signed a convention for the development of ecotourism in this park. But as I said, that is not the only park that we have. We have other opportunities which we think maybe through this forum, through this information service, we can be able to attract other investors who can be interested in the development of other national parks and reserves or potential that we have in Cameroon. We are a very potential in Cameroon about ecotourism. Mais sur le terrain, dites-nous, quelles sont les difficultés pour la valorisation de l'écotourisme? La première difficulté, selon moi, c'est le manque d'éducation et d'affecter les professionnels là où ils doivent travailler. C'est-à-dire que ne pas bouleverser les habitudes des populations locales au profit de l'animal et bien spécifier la préservation d'un animal en fonction de cet animal. Ça veut dire que n'importe quoi, vous n'allez pas préserver un éléphant comme vous préservez une abeille. Et surtout, selon moi, ne vraiment pas bousculer les populations locales et leur faire comprendre que l'animal leur profite le mieux, ou bien la forêt, ou bien l'espace, ou bien la rivière, ou bien la chute qui correspond aussi touristique à préserver. Les populations locales sont très peu informées et le plus gros des problèmes, c'est qu'elles ne ressentent pas techniquement les bénéfices des écotourismes selon elles. À partir du moment où une population locale ne voit pas l'importance de préserver un animal ou bien une espèce ou bien un milieu naturel, elle va y accorder très peu d'importance. Et on parle ici de changer les habitudes alimentaires, sociétales et culturelles d'une population qui a vécu là des générations et des générations. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut bien leur faire profiter de ça. Maintenant, au niveau des espèces et des sites touristiques, c'est-à-dire éviter au maximum de bouleverser l'écosystème et, comme j'ai dit au début, respecter les interactions entre les espèces, entre les plantes et les animaux, entre les plantes et les plantes, entre l'environnement et l'environnement. Le milieu est suffisamment bouleversé comme ça et pour préserver, il faut au maximum rendre le milieu à l'état où il était, pas forcément à l'état originel, mais à l'état où il était. Si le véritable problème, c'est plus ça, c'est un problème éducationnel, faire profiter aux populations locales, même si il sera difficile pour eux de comprendre, mais leur donner au moins les bénéfices de cet écotourisme-là. Globalement, vous soulignez clairement la croissance, les jobs et la conservation, c'est bien ça? Implicitement. Oui, un peu, mais je pense qu'il faut... C'est les populations locales qui devraient même le mieux travailler dans la conservation, là, c'est-à-dire leur donner déjà les postes dans la conservation, leur donner du travail dans les parcs, leur éduquer, c'est-à-dire leur faire comprendre que, par exemple, là, il reste 6 éléphants, si tu en manges encore, il en restera 4, par exemple. Donc, c'est leur montrer qu'elles sont gagnantes dans ça. Sinon, vous aurez beau appliquer tout ce que vous voulez, tant que la population locale ne comprend pas ce que vous faites, apporter tous les moyens possibles, ça ne marchera pas. But Mr. Oyebok, what is the potential of ecotourism in Cameroon? What can it contribute to growth, job, and conservation? Thank you. But before answering that question, I think just to go back to our previous question as Mr. Banda is talking about the education and awareness of the local population. I think it's something which is very capital as well, because fundamentally it marks one of the fundamental difference between ecotourism and conventional mass tourism. That is the fact of educating not only the local community, but as well even the economic operators and in fact all the stakeholders that are involved. Because through education, conservation initiatives can be propagated, and as well the local population can benefit from that. Now, talking about our the potentials of Cameroon, I wish to underline that identifying and recognizing tourist sites, tourism and ecotourism resources are the
missions of the Ministry of Tourism and Leisure that is carrying it on a progressive basis with other ministries like the Ministry of Environment, Ministry of Culture, and the Ministry of Forestry. In this light, today we are talking about closely of 1,000 tourism and ecotourism resources that have been identified in Cameroon. Just to say that in this our platform, it will be very difficult for us to list out all these tourism resources, but I will only have the opportunity to mention some few. Like if we talk about national parks, you know that in Cameroon, I want to think that in every region in Cameroon, we have at least one national park. We have at least one national park. That tells us already about 10. There are some that have 2, there are some that have 3. Southwest, for example, we have about 2 national parks, Korob National Park, Mount Cameroon National Park. We have the Baron Bimbo Forest Reserve. We have the Bakosi Forest Reserve and others. If we come to the east, we have the Lobeke. We have the Lobeke National Park. We go to the north, we have the Benue. We have Waza National Park in the extreme north. We have the Faro National Park. In fact, so we have closely 21 national parks in Cameroun. C'est très intéressant, monsieur, et vous faites bien de le dire. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et nous qui sommes également sur le plateau, quand on parle d'écotourisme, on s'interroge de savoir qu'est-ce que c'est, quels sites sont concernés. Et pour ça, monsieur Ludovic, vous pouvez nous parler de ce qui se passe concrètement sur le terrain, vous qui avez voyagé, racontez-nous. Je pense qu'il y a d'abord vraiment un problème ils ne sont pas suffisamment promus, je pense. Malgré la richesse faunique qu'il y a et végétale qu'il y a, il n'y a pas suffisamment de promotion. Parce que moi, déjà, pour avoir les informations dessus, moi, quand j'y allais pour la première fois, c'était pas très évident. Oui. Il fallait avoir attaché un éco-garde, tu vas te donner le numéro d'un autre éco-garde, tu vas finalement te trouver la solution, comment faire. Et puis, c'est pas vraiment des voyages très, très de loisirs, c'est vraiment musclé. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Dites-moi. Moi, la curiosité, la passion. La curiosité et la passion. Oui, c'est beaucoup plus la curiosité. Moi, j'aime les animaux, j'aime la nature. Vouloir voir encore les espèces que je n'ai pas encore vues, c'est ça. Et la rétention que tu ressens, ça n'a pas de mots. Il y a un éco-garde que j'ai jamais oublié qui m'a dit un truc. On n'est jamais la même personne après avoir vu une girafe. Et je pense que c'est vrai. Quand on est en face d'un site naturel, d'un animal qui n'est pas dans notre commun, on réalise tout de suite sa petitesse et la grandeur de la nature et la puissance de la création. Avant peut-être de revenir auprès de M. Oyebok, j'aimerais également avoir un éclairci avec les téléspectateurs qui nous regardent également sur le potentiel en termes de promotion et de croissance économique de la conservation, d'après votre expérience également. Parce que vous avez été sur le terrain et c'est important d'être sur le terrain. Je pense que le potentiel est très très croissant. Les choses elles changent et elles évoluent. C'est-à-dire que ce que j'arrivais à faire en termes de visite, en termes de promotion, en termes de personnes que je touchais il y a 7 ans, c'est vraiment plus les mêmes. Et de plus en plus, les Camerounais s'y intéressent. Voilà, et la jeune génération aussi, parce que je pense que c'est elles le plus qu'il faut toucher, parce que c'est elles qui vont vivre ça le plus souvent. De plus en plus, les écoles organisent des safaris. De plus en plus, les établissements organisent des visites dans les parcs et dans les eaux. De plus en plus, les parcs sont mieux entretenus. De plus en plus, j'ai des demandes de visites de parcs et de safaris au Cameroun. Et de plus en plus, les parcs s'aménagent, c'est-à-dire les pistes de parcs sont défrichées, le nombre d'espèces augmente. Et voilà. OK. Monsieur Oyebok, d'entrée de jeu, vous avez clairement fait la distinction entre le tourisme de masse dans la définition d'écotourisme et le tourisme en lui-même. Selon vous aussi, quels sont le potentiel, enfin les différents potentiels en matière de croissance économique de l'écotourisme s'il fallait comparer tourisme de masse, écotourisme, potentiel économique? Yes, before we get to that comparison, I just gave one aspect of our ecotourism potential, that was the number of national parks that we have. But we should not forget, today, ecotourism is mostly practiced in national parks. That is why we talked about national park and our forest reserves. We are equally having
many forest reserves, some of which are UNESCO heritage sites. We know that the Jar Forest Reserve is a UNESCO heritage site. Beside forest reserve and national parks, we have spectacular, emblematic landscapes, waterfalls, lakes, you just mentioned some of them, and mountains, which are all very attractive landscapes for ecotourism activities. We can talk about Ngoglituba, if you know about it, or Akwakas. These are all landscapes with very spectacular features. We have a very admiring ocean landscape. You know that Yoyo Beach is one of the best beach which you can visit in Cameroon. Well, you must preach the gospel in your own. The Frenchman says you preach the gospel in your own church. So I think that, to me, I've visited Yoyo Beach, and it is the best beach which I can imagine. We also have the Bamuso Beach. You might not know that it's in the southwest. We have the beaches in Limbe and as well those in Cree. These are all very beautiful areas where ecotourism activities can be developed. Beside this landscape, national parks, reserve, we also have the people. You know that ecotourism, we can't talk about ecotourism without talking about people. So we have a very beautiful community of people, a cosmopolitan of different cultures. These people are grouped. Cameroon has grouped these our different cultures or ethnic groups into 4 categories. We have the Sawa, we have the Grassfield, we have the Fangbeti, and we have the Sudano-Sahelian. Not talking about the Pygmies, the Pygmy population. These are all areas with huge cultural heritage, both material and immaterial. So these are all resources which put together constitute our bank of ecotourism development. You agree with me that if we put all this together and we intend to implement an ecotourism initiative in almost all of these resources or sites, we are going to, the economic impact would not be negligible. Comparatively to general mass tourism, even though Cameroon does not promote mass tourism, for ever since that the World Tourism Organization identified the negative aspects of mass tourism, Cameroon does no longer promote mass tourism. What we do, what is happening today, is sustainable tourism, which is also tourism for business. We have tourism for business, we have safari, we have other forms of tourism which are encouraged in Cameroon, but all of them focuses about sustainability. Yes. So talking about the economic benefits of ecotourism, relatively from the science of ecotourism, you will see that ecotourism is reserved for they call them high-yield sector of tourism, because those who do ecotourism are well-to-do persons. Even though of recent, young men are being introduced into the sector, but most of the time, those who go into ecotourism are well-to-do tourists. He make mention about traveling to these difficulties in accessing some of our national parks. But I want to emphasize that in a well-designed ecotourism initiative, you don't go to an ecotourism site by yourself. It's always well organized, because you need to be accompanied by guides, because the process of ecotourism activity starts from the moment that you book to visit an ecotourism site. You are, even the documentation that you have, the flyers that they give you, you start learning from there. You understand? So even in your course of traveling, you are being guided. You are guided by a guide. The transportation means is sustainable, and when you arrive, you are properly educated. You see that this chain of activities is well financed and generate a lot of income for both the local community and the conservation of our biodiversity.
Le 4 juillet 2023 s'est tenue à Yaoundé une réunion conjointe entre les ministères du Tourisme, des Forêts et de l'Environnement. L'objectif principal de cette réunion était de mettre en place un plan d'action triennal pour promouvoir le tourisme durable dans les communes forestières du Cameroun. L'un des objectifs était également, dans le cadre de ce projet, d'utiliser l'écotourisme comme moyen de préservation des écosystèmes naturels et de protection de l'environnement et de la conservation des espèces végétales et animales. Pouvez-vous nous éclaircir au sujet de cette rencontre? Yes, thank you for this question to throw more light on the meeting that was held on the 4th of July 2023. As a matter of fact, we know that ecotourism in our national parks and forest reserve are subject to many environmental problems due to the riverine communities that are around the reserves or national parks. It is from this point of view that the Minister of Tourism and Leisure, together with APIFED, which is a private initiative for the promotion of tourism and sustainable development, came together to create this program called Promotion of Tourism, Resilience, and the Conservation of the Local Communities, the conservation of the biodiversity. As we had said previously, the challenges that our national parks and forest reserve undergo due to the existence of these communities around the national park is affecting the ecosystem in these areas. And therefore, with this initiative, the government, together with this private initiative, creating a public-private partnership initiative for the promotion of tourism, the conservation of biodiversity. The major purpose of the meeting was to present this program so that it could be validated by all stakeholders. We should also underline that it is an initiative that brings together many actors or stakeholders in ecotourism development, which is not very easy to put together. So this program is an initiative bringing together many stakeholders in ecotourism development for the promotion of the idea. So as I said, the meeting was aimed at the validation of this program, as well as the validation of the strategic orientation of the program, and not leaving out the action plan for 2023-2026. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire également en accord avec le secteur privé que représente aussi M. Ludovic Abanda pour améliorer l'écotourisme, selon vous? Government has so much to do to improve on ecotourism in Cameroon. One major thing that could be presented is the need for the bringing together the actors of ecotourism under a common platform. Because ecotourism, the way it is being practiced today by some initiative, we have disparate initiatives that have been taking place by different institutions, different organizations, without being converging together. So when ecotourism is managed and run in this manner, the effect or the economic impact of ecotourism is not felt in the economy. The purpose of ecotourism as well is to improve the living condition of the local communities. But these local communities don't experience it. They don't experience the impact of the ecotourism activity, as well as we are losing biodiversity. As you heard, you talked about the Lake Chad basin that is actually drying out. So the purpose of this meeting, as well as what government need to do, is this kind of initiative, that is to promote the bringing together
promote the unification of all stakeholders that are involved in ecotourism initiatives so that together it can be better planned, the benefits can be better measured, and the impact can be appreciated. When this impact is appreciated, everybody is going to understand the importance of ecotourism, and therefore the impact as well is going to be seen in the conservation aspect. The local communities are going to abide by the principles of ecotourism to conserve the natural resources upon which they survive. Monsieur Oyebok vient de le préciser. Il serait temps de mettre les acteurs en commun parce qu'il y a des initiatives, comme il a également dit, qui sont mises en jeu, mais de manière disparate. Ça veut dire que chaque acteur fonctionne de son côté. Donc, il suggère, par rapport à cette question, de mettre les acteurs ensemble. Et vous, quel est votre point de vue, étant un acteur privé? Selon moi, je pense que l'État doit d'abord commencer par faciliter la promotion de l'écotourisme. En quoi faisant? Faciliter les démarches administratives déjà, on s'y perd très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'autorisation du MINFOF, l'autorisation du MINTOUR déjà. Et administrativement, ça te prend au moins 3 mois. Pour faire un truc, il faut être patient. Et c'est pour ça que vous allez voir très peu de documentaires animaliers liés au Cameroun, pourtant la faune elle est très grande. Ça coûte aussi extrêmement cher de faire un reportage, un documentaire animalier au Cameroun. Extrêmement cher. En tout cas, pour moi, ça coûte cher. Ça prend énormément de temps aussi. C'est-à-dire que ça va vous faire 1 ou 2 ans. Rien que pour avoir une certaine visibilité. Je pense que l'État devrait accompagner le secteur privé, à faciliter la tâche aux personnes qui veulent faire la promotion de la destination Cameroun. Limiter un tout petit peu les coûts. Parce qu'après, c'est le Cameroun qui gagne et qui en ressort. C'est plus ça que moi, je pense que ça aiderait beaucoup. Faciliter tout, surtout ouvrir et rendre jouable, rendre faisable. Auquel cas, les choses vont continuer telles qu'elles sont. Il n'y aura pas vraiment d'amélioration, de promotion. Parce qu'après, je pense qu'il faut d'abord montrer aux gens ce qu'on a, pour qu'ils puissent être fiers et qu'ils puissent s'enorgueillir de ce qu'ils ont. Auquel cas, ça risque d'être toujours très compliqué. Je pense que l'État accompagnerait aussi, comme j'ai dit, dans la facilitation administrative. L'État éduquerait les populations. Tant que c'est abstrait dans l'imaginaire des gens, ça ne passera pas. À partir du moment où l'État accompagnera les acteurs qui tentent à vouloir promouvoir la destination, tentent à pouvoir promouvoir les sites touristiques, ce serait plus facile. Mais également la participation des mécènes aussi. C'est peut-être un appel que vous faites également côté finance. Donc, si l'État n'est pas là, peut-être un mécène par là. C'est plus l'État. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas commencer à vouloir promouvoir en attendant quelqu'un. C'est-à-dire pour une personne, le tourisme, par exemple, des parcs, il coûte encore cher au Cameroun. Cher, pas tant dans l'effectivité, cher, déjà, c'est du style d'accès, il faut le reconnaître. C'est pas facile. Les logements, voir quelqu'un qui fait 20 jours dans un parc au Cameroun, c'est très, très difficile. Les conditions sont vraiment un peu difficiles. Or, pour avoir, comme j'ai dit tantôt, 1 heure d'image animalière, il faut au moins 30 à 45 jours de tournage dans le même site. Et maintenant, si vous voulez faire une promotion comme ça, c'est-à-dire que vous voulez faire un vidéogramme qui va présenter un tel site, ça risque d'être compliqué. C'est plus l'État qui devrait revoir un tout petit peu les coûts, surtout pour les personnes qui veulent faire la promotion, pas pour les touristes encore, ça passe, mais pour les personnes qui veulent faire la promotion, c'est eux qui doivent être soutenus. Comme ça, vous aurez de plus en plus d'images liées à ça, de plus en plus de documentaires, de vlogs, des vidéos, et de plus en plus de gens se demanderont comment tu as fait pour aller là-bas. Parce qu'après, vous ne pouvez pas inciter les gens à aimer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et la plupart des sites au Cameroun qui sont visités, c'est les sites qui sont les mieux promus. C'est-à-dire que je prends l'exemple des chutes de la Lobé. Tout de suite que vous allez taper une image sur Google, vous allez voir les chutes de la Lobé. Mais amusez-vous à taper Parc national du Pharaon. Soit les images sont vieilles d'une trentaine d'années, soit elles ne sont pas de très bonne qualité. Pourtant, il y a des gens qui sont prêts à le faire, mais qui n'ont pas forcément l'accompagnement qu'il faut. J'apprécie votre dernière phrase. Il y a des gens qui sont prêts. Les plaidoyers sont donc présentés donc à tous les téléspectateurs et surtout au pouvoir public qui nous écoutent. Nous avons besoin de vous, notamment au niveau de la participation des acteurs qui doivent être mis ensemble, mais aussi au niveau du secteur privé qui a besoin d'un réel accompagnement
notamment côté finance aussi, mais surtout pour la facilitation à travers les procédures administratives, pour faciliter l'accès. Alors, à tous ces pouvoirs publics-là, nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas faire cet écotourisme-là sans vous. Et à tous les citoyens, on se demande bien ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on devrait suivre l'exemple de M. Ludovic Abanda? Vous nous conseillez de le faire? Oui, évidemment, voyons. Mais vous avez une motivation particulière, mais quels sont les arguments que vous pouvez avancer, surtout aux téléspectateurs qui nous écoutent? Je pense qu'à partir du moment où vous faites vraiment dans l'écotourisme, ça vous change de bout en bout. Seulement ça, parce que l'aspect financier aussi, je pense que c'est un point qui pourrait motiver aux téléspectateurs. Non, je suis désolé. Le tourisme, on le fait à son niveau, c'est-à-dire qu'à 3 000 francs, tu n'es pas obligé d'aller. Commence tout petit, c'est-à-dire à 50 mètres de toi, qu'est-ce qui est faisable? Et tu commences là, à 100 mètres de toi. Et puis, une fois que la drogue, elle a pris, une fois que la mayonnaise, elle a pris, comme on dit, vous n'allez automatiquement plus vous arrêter. C'est-à-dire que vous allez commencer progressivement. Si vous faut, ne pas faire un mois sans faire une excursion, ne pas faire un mois sans faire une visite. Et puis, même, il y a des visites, il y a des doigts là, ceux qui sont dans les grandes, c'est totalement gratuit, ça vous prend juste maximum un taxi. C'est-à-dire que faire une colline, visiter les berges d'une chute, visiter les berges d'une rivière, c'est pas l'aspect financier pour moi, c'est un argument très très téléphoné, je trouve. On a toujours un tourisme adapté à soi et à son budget, et même s'il est nul. Et c'est à partir de là qui va naître en vous cette passion et cette curiosité-là qui vont automatiquement vous empêcher d'arrêter. Donc, l'écotourisme peut se faire à plusieurs niveaux. N'hésitez pas à vous lancer. Et ce qui nous amène donc à vous poser cette prochaine question concernant les difficultés. Parce que c'est bien beau quand vous le dites, concernant l'écotourisme, on peut le faire avec 3 000 francs, même 100 francs, 500 et tout. Mais il y a forcément des difficultés. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, au niveau des acteurs privés, vous êtes peu nombreux. C'est la logistique dans les... Et la logistique principalement. Oui. Il n'existe pas une autre difficulté qui pourrait nous alerter ou nous avertir, nous qui voulons nous lancer dans l'écotourisme. Et maintenant, la deuxième, ce serait peut-être les populations locales. Les populations locales, Oui, dans quel sens? Dans certains milieux, dans certaines zones, dans certaines régions, dans certaines zones comme les parcs, surtout les parcs de forêt, ça on rencontre ça le plus. Les populations locales ont souvent l'impression d'avoir été spoliées, volées ou bien arrachées. Donc elles ne sont pas toujours, comme je l'ai dit au début, engagées à soutenir le projet dans lequel elles ne voient pas directement les bénéfices qui leur sont apportés. Mais une question me taraude un peu l'esprit par rapport à ce que vous dites en ce qui concerne les difficultés. Vous avez parlé de visiter des animaux. Est-ce que l'écotourisme se limite seulement à ça? Non. Ben, dites-nous alors, parce que nous on a l'impression que écotourisme égale visiter les animaux. Non, en plus, ici, je parle plus de l'environnement, c'est-à-dire que l'interaction végétale, même si vous voulez voir le grand arbre des bobos, c'est-à-dire qu'il faut que les populations locales vous permettent de le voir, parce qu'après, à proximité, il y a des gens qui font encore des champs. À proximité, il y a des gens qui font encore... C'était le terrain des gens, c'était les cimetières des gens. Il faut donc faire comprendre à ces personnes que l'environnement dans lequel tu es profite à toi et profite aux personnes qui viendront. Vous voyez un peu. On parle plus d'animaux parce que pour moi, c'est le secteur qui est le plus menacé et qui est le plus touché par ça. Et que d'après moi, la zone rouge, elle est franchie, il n'y a plus. On ne peut plus rien faire, c'est déjà vers le bas, surtout pour plusieurs espèces. Et ce n'est qu'à ce moment-là que beaucoup de gens comprennent. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à Yaoundé qui n'ont jamais vu, par exemple, un gorille, par exemple. Je ne veux pas aller plus loin, un éléphant, un lion, une girafe, etc. Mais je pense qu'il y en a beaucoup très près de Yaoundé qui n'ont pas encore eu l'expérience de voir ce qu'ils peuvent voir au Cameroun, pas besoin d'aller ailleurs. Il y en a même qui pensent que le safari égale peut-être Kenya, Rwanda. Pourtant, on a la plupart de ces sites ici. C'est juste que c'est... Malheureusement, à date, il serait peut-être plus facile d'aller au Rwanda faire une visite de safari qu'au Cameroun. En termes de quoi? En termes de logistique. Donc, quand je parle, je tire plus attention, puis c'est le secteur qui est le plus touché. Bon, maintenant, les populations dans les zones d'écotourisme sont généralement respectueuses de l'environnement qu'elles ont parce que ça leur profite de plus de l'environnement, c'est-à-dire que naturel. Si je parle pas des animaux, c'est-à-dire que les populations locales, jamais un pygmée ne va abattre 60 à la fois. C'est-à-dire que jamais un pêcheur ne va pêcher 5000 poissons à la fois. C'est toujours les éléments extérieurs qui vont pousser à ça. C'est pour ça que les populations locales, moi, je pense qu'elles respectent plus l'environnement dans lequel elles ont parce qu'elles sont habituées à être là. Effectivement, regarde de cet environnement protégé là, quelle est l'importance de la protection de l'environnement, des forêts et de la faune au Cameroun? Il faut le souligner.
déjà, il faut faire comprendre aux gens et à d'autres que les choses changent plus vite que Darwin ne l'a dit. C'est-à-dire que comme l'environnement change, et en 7 ans, moi, j'ai été témoin de ça. C'est-à-dire, comme j'ai tout à l'heure, des endroits qui changent. Bon, en 3 mois, l'environnement dans lequel nous sommes peut drastiquement changer. En 3 petits mois. C'est plus des choses, des exemples comme ça qu'il faut donner. Il y a aussi un cas que moi, dont j'ai vécu, c'est le cas de la girafe. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas préserver une espèce sans l'eau comprendre. La girafe, par exemple, elle se nourrit à 80% d'acacia. Maintenant, dans le même espace pour vous protéger la girafe, vous ne pouvez pas mettre, par exemple, autant d'élan de derby, parce que l'élan de derby consomme aussi l'acacia. Donc, c'est toujours ça, toujours trouver l'équilibre entre le juste milieu et faire comprendre aux gens que nous tous, on en subit, et surtout les populations locales, et que c'est elles qui seraient les premières à bénéficier de ça. D'où l'importance de protéger l'environnement, la forêt et la faune. Exactement. Et vous, Monsieur Oyebok, quel est votre point de vue à ce sujet concernant les... Mr. Banda has given us many practical realities in the in the area of conservation and ecotourism activities. But what I want to add is that ecotourism is very important because it is an activity that educates. It accompanies the tourist and educates the tourist on actions to do and what not to do when you find yourself in a natural area. Talking about the importance of the environment, forest and wildlife, we should all understand, I think that we all understand that the environment in which we live is an embodiment of a variety of species and ecosystem that enable us to survive as a planet, to survive in this planet. We also know that the environment is not limited to Cameroon. The environment is transversal, trans-borders and all that. So in as much as we are taking actions to preserve or conserve our environment, it is also something which is not local, it is international. The environment provides us with ecosystem services. We all agree that clean air and clean water is the product of the ecosystem. We agree that the fertilization of foodstuff, fertilization of the soil, is an activity of the ecosystem. We agree that food production itself is an activity of the ecosystem. So the environment assists us with ecosystem services. Another advantage of protecting the environment, forest and wildlife are the economic benefits that the environment, forest and wildlife provides. We know that there are so many economic sectors like tourism itself, agriculture, and the pharmaceutical industry that depend entirely on the environment for their production and economic activities. For Cameroon to be competitive with other big carriers like Kenya that you just mentioned, I think first of all we have to carry out an in-depth analysis of the industry in Cameroon so that we can be able to identify the key areas. Many have been identified. If it was as simple as that, I think that the situation would have changed. But now, if Cameroon has to compete with countries like Kenya and other big ecotourism destinations, we really need to take it very serious and carry out an in-depth evaluation of our destination in order to determine those major factors which we could start with for the development, and as well define strategies to be able to
approach the sector. That is not all. We have also identified the lack of promotion, which Mr. Banda talked about in his presentation. Promotion is very important. It is difficult for private sectors to actually come into the ecotourism industry because they are not very aware about the advantages of ecotourism. Because all promoters, all private initiatives, the fundamental objective is to generate income. If the private sectors cannot enter any economy, any business where they will not make profit. So first of all, we need to demonstrate to them, after carrying out a very in-depth evaluation, the rich potential of ecotourism, the benefits of ecotourism, and the supporting mechanism which the government need to put in place to encourage the sector so that private investors can be interested, not forgetting the need for sensitization in our local communities. Because no matter what investment we put in place, no matter the initiative, if the local population does not see their interest, they are going to be always corrupt the initiative. It is for that reason that sensitizing the local communities is very important. The Ministry of Tourism and Leisure in the past years carried out a campaign to sensitize almost all the councils in the 10 regions of Cameroon in the creation of local tourism information offices. These boards, as I call it in English, the tourism boards are very useful and instrumental for the informative role of tourism in their localities. You know that ecotourism activities have some specific characteristics. An ecotourism venture is practiced in a preserved area or protected area. An ecotourism activity is carried out by an organized institution. An ecotourism activity is carried out by professionals. You understand all this. Now, in the absence of all these different stakeholders, it makes it challenging. So, once a proper ecotourism activity is put in place, it is a win-win strategy, because in an area where ecotourism is successfully implanted, one, it increases responsible tourists to visit that area. When we talk about responsible tourists, we talk about high yield, those who come with money to certain rules. They will visit the area. Two, the revenue which the Ministry of Finance requests from protected area is paid upfront, because they don't come by themselves. They come by this organized institution, and usually it's a package tour. You pay a package where it consists of your transportation, your lodging, you are feeding, you are guiding in the local area. So these fees are paid upfront, and these institutions are responsible to pay the fee to the Ministry of Finance as required. They call the entrance fee into protected areas. Now, coming into the site itself or the area itself, the local communities, with the influx of tourists, will have the local communities that are having opportunities already, because with the coming of tourists, you need local the guides to be able to accompany the tourists in their different cultural heritage. We need local communities we need the local population in guiding, in interpretation, in restaurant, and in accommodation. All these are very important resources for the economic development of an area. S'il fallait résumer, donc, vous êtes en train de dire que justement, comme solution que vous proposez, c'est déjà que l'on fasse déjà la différence entre le côté politique dont l'État doit s'en occuper et le côté économique que vous avez directement attribué au secteur privé, ce qui m'amène à me retourner vers vous, Monsieur Ludovic. Quel est votre point de vue? Quel est également, selon vous, ce que l'État pourrait faire, ou alors comment est-ce que le Cameroun pourrait faire pour améliorer ce secteur-là en s'inspirant d'autres pays qui ont réussi à l'utiliser? L'écotourisme. Oui, bien sûr. Bon, après, je pense que
Est-ce que le secteur privé a tant rôle dessus? Je ne suis pas très, très d'accord. Ah bon? Non, mais comment est-ce que le Cameroun, selon vous, en s'inspirant d'autres pays, pourrait faire de l'écotourisme un instrument, non seulement de conservation, ce qui est utile, vous avez parlé de la participation des populations, mais aussi un instrument de croissance économique? Je pense qu'il faut commencer par déléguer les pouvoirs. Déléguer les pouvoirs, d'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas résoudre le problème quand tu n'y es pas. D'accord. C'est la population, je pense qu'il faut la rendre puissante. D'accord. C'est-à-dire que la gestion d'un parc, pour moi, devrait se faire au maximum par les populations environnantes, puisqu'après, c'est même elles qui conservent le parc. La réalité, c'est ça. D'accord. Quand vous allez prendre un conservateur, il ne peut pas connaître le parc mieux qu'une personne qui a vécu toute sa vie. Ouais. Je pense qu'il faut d'abord donner le pouvoir aux populations locales. Il faut leur faire profiter des revenus, comme au Kenya, par exemple, où les Maasai participent même un peu au safari vers les lions. Et depuis, des grands chasseurs de lions sont devenus des pisteurs de lions. Donc, vous êtes parfaitement d'accord avec toutes les propositions que M. Oyebok a présentées? Oui, donner plus de force aux populations locales. Et vous insistez sur remettre vraiment les populations au centre de la conservation, en déléguant les pouvoirs. Definitely. The private sector, we cannot completely keep aside the private sector. Maybe in a joint venture between government and private sector to be able to implement, because the local population, if we want to depend entirely on the local population, we are still coming to the same thing, because the local population need to be empowered to be able to constitute themselves into an institution which will now work together with the government to be able to promote ecotourism activity. So the private sector is an important arm in the development of ecotourism. Very important. It is for this reason we talked about the Cameroun National Park, which presently today is a joint venture, the first pilot project which the government, represented by the Minister of Tourism and the Minister of Forestry and Africa Travel Management, have come together for the promotion, the development and promotion of ecotourism in the Cameroun National Park. In this convention, there is a clear-cut terms of reference which have been defined for this partner for this development. Because leave it to government alone, it's challenging, because there are several things we know today in the government policy. It's not for government alone to go into the realization. It is important as well for private investors to come in. It is, at the end of the day, it is for the development of the population which all this is taking place. Différentes propositions, et heureusement encore, je vous rassure, les autorités nous suivent à travers cet écran. Monsieur Abanda, en guise de conclusion, avez-vous un message particulier à adresser à ces autorités qui nous suivent et surtout aux jeunes qui hésitent encore à faire de l'écotourisme comme choix de carrière? Je commence par les jeunes qui hésitent. Je pense que l'écotourisme, c'est un milieu, c'est un système d'activité très, très prometteur. J'invite d'ailleurs tous les jeunes à y faire un tour. Bientôt, je pense que ça sera même incontournable. Quant au pouvoir public, je les exhorte à ramollir un peu la main et faciliter la tâche aux acteurs de promotion touristique. Et à partir de là, une fois qu'on sera en synergie, le Cameroun sera forcément très, très gagnant. Et peut-être deviendra encore plus l'Afrique en miniature, plus qu'il en est déjà. Très bien. Donc, que les différents acteurs soient en synergie. Et vous, Monsieur Oyebok, pour conclure? His concluding statement on synergy. Synergy is very important. For me to conclude, I would like to invite our televiewers, those who are opportuned to visit the banks of River Benue in Ebogo, as well as the Eboje Ecotourism Village, to get a practical taste of an ecotourism initiative. The local population of Ebogo, with my personal experience and interaction with them, I met young men who testified that they never dreamt of owning a house until ecotourism was developed in this locality, where the young men
are the guides of tourists. They carry tourists from upon arrival, and they take them to the Millennium Tree, which is there in Bogo, and even to enjoy the natural scenery, scenery of the banks of River Benue. This activity is generating a lot of income to them besides restoration activity and lodging. So this population is actually benefiting from ecotourism activity, and most of them, if you tell them today to stop that activity, you will discover that they might revolt. Similarly, at Eboje, he talked about Eboje in some other presentation. Eboje is growing exponentially, and I want to promise you that in some few years to come, it will be a typical ecotourism site to be proud of. Not forgetting the fact that it is just at the neighborhood. In fact, it's not even at the neighborhood. It is within the premises of the Campoman National Park. So they are receiving a lot of tourists. If you go there, I myself personally, that is where I learned about the life of a turtle. I learned about a life and I became very passionate, just as Mr. Banda made it. If you are in contact and informed about biodiversity, wildlife, and natural resources, you cannot be the same. That is very true. So we are encouraging our televiewers, private investors, to join the administration. The administration is very open. We have cited some examples that are already ongoing. The meeting of 4th of July, which was a program, a joint venture program with the private sector and the government. We've talked about the initiative Ocampo, which is a joint venture between the private sector and the government. We have many other opportunities, and the government is open to receive other investors in similar initiative. Together, as we put it, with the synergy that we create, is going to make Cameroon an ecotourism, a competitive ecotourism destination. Thank you so much, Mr. Oyebok Emmanuel. Merci également à Monsieur Ludovic Abanda. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots forts et profonds que s'achève l'édition d'aujourd'hui de votre chère émission Wild Cameroon. L'édition d'aujourd'hui était consacrée à l'écotourisme et à sa contribution à la conservation de la biodiversité et à la croissance économique du pays. Merci à tous nos invités, M. Oyebok Emmanuel et M. Ludovic Abanda, de nous avoir honorés de leur présence et de nous avoir enrichis de leurs précieuses connaissances. Et merci bien évidemment à vous, chers téléspectateurs, pour l'intérêt que vous portez à cette émission consacrée à la nature. N'hésitez pas à réagir sur nos différents réseaux sociaux afin de poursuivre cette intéressante discussion. Partagez avec nous vos idées ou solutions et vos astuces même qui pourraient aider l'écotourisme à véritablement décoller dans notre pays et à contribuer réellement à la conservation de la biodiversité. Rejoignez-nous le mois prochain pour une nouvelle édition consacrée à un sujet lié à la nature. En attendant, n'oubliez pas de protéger nos forêts et les animaux qui y vivent.